Interventional pulmonologist at the hospitals, Hyderabad in India. So today I'll be taking you to the case-based discussion on interventional pulmonology, which is an emerging branch in the field of pulmonary medicine with a significant morbidity and mortality. And 20 to 30% of patients with lung cancer always develop a complication secondary to a central airway obstruction, be it in the form of an atelectasis, pneumonia, or breathlessness. And up to 40% of patients of lung cancer, the death may be attributed to these loco-regional diseases. But how central airway obstructions are caused by a malignant process? It can be caused by your non-malignant process like lymphadenopathy, like granulation tissue from an endotracheal tube or a tracheostomy tube. Xin chào các quý khán giả đang xem buổi hội thảo ngày hôm nay. Tôi là bác sĩ Viswesvaran Balasubramanian, bác sĩ hô hấp và y học giấc ngủ tại bệnh viện Yashoda, Hyderabad. Ngày hôm nay thì bác sĩ sẽ trình bày về can thiệp hô hấp thông qua các case lâm sàng về cấp cứu hô hấp mà đã được thực hiện tại bệnh viện Yashoda. Phần đầu tiên thì bác sĩ sẽ nói về tắc nghẽn đường thở trung tâm. Và về sơ lược, tắc nghẽn đường thở bao gồm tắc khí quản và phế quản chính, có thể là hậu quả của nhiều loại bệnh lý khác nhau, gây ra tỷ lệ bệnh tật cũng như là tỷ lệ tử vong lớn trên thế giới. Trong đó, 20 đến 30% bệnh nhân ung thư phổi có thể dẫn đến biến chứng tắc nghẽn đường thở. Có tới 40% bệnh nhân ung thư phổi chết vì bệnh khu trú. Và tắc nghẽn đường thở có thể do nguyên nhân là ác tính hoặc lành tính. Or an airway stent or a foreign body by pseudotumors like hamartomas, amyloidosis, papillomatosis, or webs in the form of tuberculosis, sarcoidosis, or even in terms of goiter. For the therapeutic bronchoscopy. Về các nguyên nhân gây nên tắc nghẽn đường thở thì đối với nguyên nhân lành tính có thể là do bệnh hạch bạch huyết và hoặc là thành lập mô hạt tại các vị trí như ống nội khí quản hay như là khối giả u, lao phổi, nút nhầy. In central airway can be primarily because of obstruction, which can be an intrinsic, or it can be an extrinsic compression from an adjoining tumor surrounding the airway, or it can be a combination of both. Or your therapeutic bronchoscopy can also have a role in the tracheobronchial bleeding, in the management of the tracheoesophageal or the bronchopleural fistula. So whenever a patient presents to you with complaints of cough, breathlessness, wheeze, or hemoptysis. Và với chỉ định của nội soi phế quản để điều trị tắc nghẽn đường thở thì tắc nghẽn đường thở có thể là tắc nghẽn ở bên trong hoặc là do chèn ép từ bên ngoài hoặc là có sự kết hợp từ cả hai, tùy vào căn nguyên là bệnh ác tính hay lành tính. Bên cạnh đó, chỉ định của nội soi phế quản thì có bao gồm cả khi có chảy máu khí phế quản, dò khí quản thực quản hoặc là phế quản thực quản. Và một chỉ định nữa của nội soi phế quản điều trị là để lấy dị vật phức tạp. Và trên đây là các triệu chứng lâm sàng của tắc nghẽn đường thở trung tâm. Then it should point that probably you're dealing with a case of a central airway obstruction. But however, these symptoms depend upon the location and the rate of progression in the airway obstruction. Depends upon the underlying health status of the patient. For example, if the patient is very healthy, then he may not perceive dyspnea as long as the lumen becomes extremely narrowed. And few patients can also have episodes like pneumonia where they present with fever, but when we do a bronchoscopy. So when do you như bác sĩ đã thể hiện trên slide thì về lâm sàng thì bệnh nhân có thể xuất hiện các triệu chứng chính như là ho, khó thở, hoặc ho ra máu, thở khò khè. Tuy nhiên thì các triệu chứng đó sẽ phụ thuộc vào vị trí tắc nghẽn và tình trạng bệnh nền nếu có của bệnh nhân. Và bên cạnh đó thì chúng còn dựa vào các cái triệu chứng liên quan như là triệu chứng hậu tắc nghẽn. You really have to suspect a central airway obstruction. Most of these central airway obstructions are treated falsely as either an exacerbation of an asthma or COPD. So whenever you have a patient of a COPD or an asthma and who is not responding to treatment with
conventional medication, then that is the time probably you need to understand that probably you may be dealing with a case of a central airway obstruction. And when you have a patient of COPD or an asthma who shows a partial improvement or a persistence in symptoms, then always look for central airway obstruction. And whenever there is an anatomically fixed obstruction, that will not be responsive to your bronchodilators. For example, you are giving your patient a bronchodilator and patient says that my breathlessness is not getting controlled or getting at least partially relieved, then probably you are dealing with an anatomically fixed obstruction. And persistent unilateral wheezing is classical of a focal airway obstruction, like in the terms of foreign body, and stridor can be seen in severe laryngeal or tracheal obstruction. And in addition to this, few patients may also complain of an exertional dyspnea. Và khi nào thì chúng ta nên nghi ngờ về bệnh tắc nghẽn đường thở trung tâm? Thì đầu tiên, thông thường tắc nghẽn đường thở trung tâm hay bị nhầm với chẩn đoán nhầm với cả đợt cấp của COPD hoặc là hen. Vậy nên nếu như các triệu chứng của bệnh nhân không cải thiện hoặc là chỉ cải thiện một phần nhỏ sau khi mà điều trị với chẩn đoán là COPD hoặc là hen, thì chúng ta nên nghi ngờ bệnh nhân có tắc nghẽn đường thở trung tâm. Đối với tắc nghẽn về mặt cơ học thì bệnh nhân sẽ không đáp ứng với cả thuốc giãn phế quản. Và nếu như mà mình khi mà thăm khám bệnh nhân nghe thấy phổi có tiếng khò khè một bên thì mình nghi ngờ đến tắc nghẽn khu trú. Còn nếu bệnh nhân có thở rít thì nghi ngờ đến tắc nghẽn thanh quản hoặc là phế quản nặng. Ngoài ra có các triệu chứng không đặc hiệu như là khó thở khi gắng sức, thở khò khè khi thay đổi tư thế. So both your PFTs and X-rays are non-specific, and your CT as well as your bronchoscopy are the diagnostic modality of choice when you are dealing with a case of a central airway obstruction. And your CT can help in localizing the site of central airway obstruction, the extent, what is the status of the distal lung, and it also helps in planning the procedure and ruling out alternate diagnosis. And your bronchoscopy will also help in understanding the nature and the extent of obstruction, treatment planning, as well as a tissue diagnosis. I'll take you to a few of the cases where your interventional pulmonology really helps in improving the patient out. Về mặt cận lâm sàng thì chúng ta có những xét nghiệm để đánh giá, ví dụ như là đầu tiên là xét nghiệm đánh giá chức năng phổi và X-quang ngực. Trong những trường hợp này thì không đặc hiệu, và chúng ta có những lựa chọn để chẩn đoán như là CT ngực thì sẽ cho thấy được vị trí tổn thương và cũng như là toàn bộ ngực, kể cả những cái phần xa của phổi, và giúp ta loại trừ chẩn đoán phân biệt và lên kế hoạch để can thiệp. Bên cạnh đó chúng ta có thể dùng những xét nghiệm bổ sung như là nội soi phế quản, và ưu điểm của nó là có thể nhìn được đặc điểm và sự mở rộng của khối tắc nghẽn, giúp cho lên kế hoạch can thiệp và cho phép làm chẩn đoán mô bệnh học. Improving the patient out. So we have a 35-year-old female who complained of breathlessness with an MMRC grade 4, cough, loss of weight, and loss of appetite for 3 months. So to us, we got. Và cây lâm sàng đầu tiên đó chính là một bệnh nhân nữ 35 tuổi vào viện vì khó thở với điểm MMRC là 4, ho, chán ăn và sụt cân trong vòng 3 tháng. Và CT scan trước can thiệp thì cho thấy một khối lớn vùng khí quản. Trên nội soi thì ta thấy được là một khối u dạng polyp. Got a CT scan done, which was suggestive of a big point, almost occluding the distal tracheal lumen along with the carina. And as you can see from here, the bronchoscopy was suggestive of a bilobed tumor. So when we were able to appreciate the presence of a bilobed tumor, which is causing almost 90% occlusion of the trachea, and the patient was hardly able to breathe through it. So here it is an important case of an imminent central airway obstruction. Và dựa vào kết quả nội soi thì chúng ta thấy được là khối u dạng polyp này có kích thước chiếm trên 90% khí quản, và đây là nguyên nhân khiến cho bệnh nhân cảm thấy khó thở thường xuyên, và nó lan đến ngay trên phế quản chính phải. Các bác sĩ đánh giá đây là một tình trạng cấp cứu tắc nghẽn đường thở, bởi vì khi mà khối u sưng lên thì nó có thể chiếm đến 100% toàn bộ kích thước khí quản.
And while doing bronchoscopy, make sure that you have access to rigid, because even a little manipulation of this tumor can result in edema, and this 90% lumen can become a. So what we do here is, once we know that we are dealing with a tumor, what we are doing is we are putting an electrocautery snare. So this is nothing but a electrosurgical instrument which helps in cutting out the tumor. As you can see from here, we are putting the electrocautery snare and we have cut the tumor. And after we have cut the tumor, we are using an instrument called as a cryo, which helps in adhesion of this tumor to the cryoprobe. And through the help of the cryo, we are removing the tumor en bloc. As you can see from here, we are removing it en bloc. So once the so what we do here. Vâng, và khi mà đã chẩn đoán xác định được khối u ở trên nội soi thì các bác sĩ sẽ tiến hành thắt polyp bằng thòng lọng và cắt nó, sau đó dùng một thiết bị gọi là cryoprobe để lấy khối u. Và do khối u này có kích thước lớn nên bác sĩ sẽ lấy nó nhiều lần. Cut the tumor, we are using an instrument called as a cryo, which helps in adhesion of this tumor to the cryoprobe. And through the help of the cryo, we are removing the tumor en bloc. As you can see from here, we are removing it en bloc. So once the tumor is removed, again, there is another remnant of the bilobed mass. So again, we are using an electrocautery snare and we are cutting the tumor, as you can see from here, and we are removing the bulk of the tumor with the help of a rigid bronchoscopy access. And once both these tumors are removed, whatever the bleeding that is occurring there, we are coagulating with the help of what we refer to as an APC, or the argon plasma coagulation. So that's what we are doing here. And in addition to this, there are also other modalities to control the hemostasis. Like you will be seeing in the subsequent pictures, what we are using is an adrenaline soaked gauze. So we use this adrenaline soaked gauze and we tamponate it, and this helps in achieving the hemostasis. So once it is done, we are also using a Fogarty balloon, which helps in tamponade effect and helps in control of bleeding. And then whatever the tumor that is left behind inside the trachea, we are removing with the help of a rigid bronchoscopic coring, as you can see from the picture here. So once it is done, as you can see from here, we are removing the remnant, and what we are doing is a rigid bronchoscopic coring. So once the coring is done, whatever the leftover remnants of the tumor, we are using the same cryo machine to cause a cryoablation of these tumors so that the tumor does not recur. And as you can see from here, once the procedure is over, almost 100% of the luminal patency is attained and the patient is extubated on table, and it is then discharged the very next day. As you can see from here, in this case, the post-procedure X-ray is totally normal, and this tumor turned out to be an adenoid cystic carcinoma, for which the patient was sought an oncology opinion. And post-procedure, the patient is completely fine and she is completely mobile. Vâng, và sau khi mà đã lấy được các phần của khối u thì bác sĩ sẽ tiến hành cầm máu bằng argon plasma và gạc tẩm adrenaline. Đây là quy trình bác sĩ đang dùng APC để cầm máu. Sau đó là sử dụng gạc adrenaline và tẩm adrenaline để chèn vào chỗ đang chảy máu. Tiếp theo bác sĩ dùng bóng Fogarty để chèn vào vị trí đó để cầm máu vết thương. Ở lần 2 thì bác sĩ dùng ống nội soi phế quản cứng để lấy khối u trong lòng khí quản. Vâng, và sau khi xử lý gần như toàn bộ khối u thì phần còn lại của khối u sẽ được áp lạnh. Và sau điều trị thì 100% bề mặt niêm mạc được khôi phục.
Trên đây là hình ảnh X quang ngực sau can thiệp và kết quả mô bệnh học của bệnh nhân cho thấy đây là ung thư biểu mô nang dạng tuyến. Và sau phẫu thuật thì tình trạng bệnh nhân ổn định. So your interventional pulmonology can really help in managing the central airway obstruction and can provide a good quality of life to your patients. Here is another interesting case of a 60-year-old man who is a hyperthyroid. He has carcinoma of the left vocal cord, along with a partial laryngectomy done and a neck node dissection done and radiotherapy done 6 weeks back. And this time he complained of breathlessness and cough for 2 months, which was since following vigorous cough, and it was associated with audible stridor. So when we did the CT scan, what you can see, it consists of both an intraluminal growth as well as an extraluminal growth, which is eroding the cartilage and entering into the trachea. So once we know this, as you can see from here, we did a check bronchoscopy, and as you can see from the check bronchoscopy, there is a narrow glottic opening. That is because this patient has undergone a partial laryngectomy before. So this is a very difficult case of a rigid bronchoscopic intubation, and as you can see from here, we are intubating the patient with the help of a rigid bronchoscopic barrel, and this is how we do it. And once we enter into the trachea, what you can see now is a big polypoid vascular growth sitting in the almost causing 90% occlusion of the trachea. So once we know that there is a central airway obstruction, we make sure that the distal lung doesn't get flooded. And after that, what we do is, again, we use an electrocautery snare to cut this tumor. And once this tumor is cut with the help of an electrocautery snare, then we use the cryoprobe to remove the remnants of this tumor. But the problem with this tumor is arising outside the trachea, and it is invading the cartilage and entering into the trachea. So this couldn't be snared completely. So what we are doing now is a rigid bronchoscopic coring. So this is the rigid barrel which is used for coring the tissue. And as you can see from here, we are also cutting open a portion of the cartilage that has been invaded by the tumor. So this is a cartilage that we are removing with the help of the rigid bronchoscopic barrel. And what we have done is, to prevent the tumor from coming back into the lumen again, we have stented this patient with a self-expanding metallic stent. And right now the patient has got a 100% luminal patency and the patient is discharged on table. So this is how your post-procedure X-ray looks like with the stent in situ. Vâng, và case lâm sàng thứ hai đó là bệnh nhân nam 60 tuổi, mắc suy giáp, tiền sử là ung thư biểu mô dây thanh trái bên trái, đã cắt thanh quản bán phần và nạo vét hạch cổ, xạ trị 6 năm trước. Đợt này bệnh nhân khó thở và ho 2 tháng nay, có tiến triển xấu đi. Bệnh nhân thường xuyên ho mạnh về đêm, cũng như là có tiếng thở rít rõ và nguy cơ cao suy hô hấp. CT ngực trước phẫu thuật cho thấy khối u xâm lấn qua sụn khí quản. Nội soi thăm dò cho thấy cửa thanh môn rất hẹp. Và đây được đánh giá là một case khó. Vậy nên là với case lâm sàng này thì các bác sĩ đã dùng ống nội soi cứng để tiếp cận khí quản. Và khi mà đã vào đến trong lòng khí quản thì chúng ta có thể thấy đây là một khối u dạng polyp tăng sinh mạch, gây tắc nghẽn đến trên 90% lòng khí quản. Đây là hình ảnh của khối u và lòng khí quản. Sau khi định vị được khối u thì các bác sĩ đã dùng catheter để chặn và hút khối u, đảm bảo rằng phần xa của phổi không bị xẹp. Tiếp theo thì là dùng thòng lọng để cắt và thắt khối u, để thắt và cắt khối u, rồi sau đó thì dùng cryoprobe để lấy các phần của khối u. Tuy nhiên, vấn đề ở đây đó là khối u này mọc từ bên ngoài khí quản và nó xâm lấn xuống thanh môn và khí quản. Do đó thì như các bạn có thể thấy ở trên hình là bác sĩ đã cắt và lấy khối u, sau đó thì cắt cả phần thanh môn bị u xâm lấn ở trên nội soi. Và trên hình hiện tại là niêm mạc khí quản sau khi phẫu thuật. Và để ngăn khối u mọc lại và xâm lấn đường thở thì các bác sĩ đã sử dụng stent kim loại ở khí quản. Bệnh nhân hiện tại thì đã xuất viện.
Đây là hình ảnh X quang ngực sau phẫu thuật. And in addition to this, we have another interesting case of a 38-year-old female who presented with SVC syndrome with suspicion of fibrosing mediastinitis with a massive pericardial effusion and respiratory distress. So when the patient presented to us, as you can see from the CT scan, there are presence of multiple collaterals throughout the lung fields, and there is a almost 90% occlusion of the subcarinal region. So when we went inside, what we were able to appreciate was the entire trachea was narrowed. And in the distal end, as you can see, there is a big vascular growth which is sitting at the level of the carina and protruding into the trachea. So what we did here was, first we confirmed the diagnosis, what is the cause of this fibrosing mediastinitis. So we did an EBUS, which is nothing but an endobronchial ultrasound. And on table, in the row specimen, we had a diagnosis of adenocarcinoma. So once we know that we are dealing with a case of a malignancy causing a fibrosing mediastinitis, now we are trying to dilate the tracheal lumen with the help of the CRE balloon. And next, what we are doing is we are using the rigid as a conduit, and we are using the electrosurgical instruments like a knife, and we are trying to burn the tissue, as you can see from here. And we are burning cauterizing the entire tumor that is sitting at the level of the carina. And once we have cauterized the entire tumor that is sitting at the level of the carina, now what we are doing is we are putting a self-expanding metallic Y stent. So this is a self-expanding metallic Y stent which is put discharged on table. Vâng, và case lâm sàng tiếp theo đó là một bệnh nhân nữ 39 tuổi mắc hội chứng chèn ép tĩnh mạch chủ trên và nghi ngờ xơ hóa trung thất cũng như là tràn dịch màng ngoài tim và suy hô hấp. Bệnh nhân vào viện để đặt stent. CT ngực thì cho thấy hội chứng chèn ép tĩnh mạch chủ trên và tắc nghẽn đường thở trung tâm. Tiếp đó, khi nội soi thăm dò thì các bác sĩ quan sát thấy khí quản bị hẹp nặng và có khối u tăng sinh mạch ở carina, hay còn gọi là nơi tận cùng chia khí quản thành phế quản chính trái và phải. Và trên siêu âm nội phế quản EBUS, các bác sĩ đã xác nhận lại chẩn đoán rằng đây là ung thư biểu mô tuyến. Và sau khi đã có kết quả chẩn đoán thì các bác sĩ đầu tiên là các bác sĩ sẽ làm giãn phế quản bằng bóng. Tiếp theo là các bác sĩ sẽ sử dụng dao điện để đốt khối u. Và sau khi đã đốt khối u thì các bác sĩ sẽ đặt stent kim loại ở phế quản và khí quản của bệnh nhân. So in addition to this is another case of an 80-year-old female who presented with cough for 3 months, loss of weight and loss of appetite. And there was a near complete occlusion of the right main bronchus with the origin of the tumor in the right upper lobe. So what we did was, again, we did what we refer to as a tumor debulking. We used a cryoprobe and gradually we removed all the tumor that was coming from the right main bronchus. And what we did was we did a coring. Coring means we tried to remove this tumor with the help of a rigid bronchoscopic barrel, and then we attained a 100% luminal patency. And in this case, this turned out to be a diffuse large B-cell lymphoma arising intrabronchially. This is one of the very few cases in the world where a diffuse large B-cell lymphoma Và case thứ tư của phần về tắc nghẽn đường thở trung tâm này là một bệnh nhân nữ 80 tuổi vào viện vì ho 3 tháng nay. Bệnh nhân có chán ăn và sụt cân. Khi mà nội soi bằng ống mềm thì cho thấy gần như tắc nghẽn hoàn toàn phế quản chính phải. Khối u nguyên gốc thì nằm ở thùy trên phổi phải. Và như các case trước thì bệnh nhân này cũng được thắt và cắt khối u và lấy khối u ra bằng ống nội soi ống cứng.
Và kết quả mô bệnh học thì cho thấy đây là u lympho dòng tế bào B lớn lan tỏa CD20 và CD30 dương tính. In addition to this, your interventional pulmonology can also help in airway stenosis. For example, this patient presented to us with a complaint of a cough, and when we did a bronchoscopy, all you can see is the left main bronchus, the left lower lobe bronchus is almost completely stenosed with a pus exuding from the left lower lobe bronchus. But this patient got lost to follow up, and then the patient came almost 2 weeks later where there is entire stenosis of the left lower lobe. So once there was an entire stenosis of a left lower lobe, what we do is we use the cryoprobe to create a hole under the help of a C-arm guidance. So as you can see from here, I am creating a hole through the stenosed part of the airway, and I am trying to gain the access. So once I know that this is leading into the bronchus, I am using an electrocautery snare to cut these regions, and then we are using a Fogarty balloon to dilate this stenosed part. And after dilating, we are using a CRE balloon to dilate it further. So once it is done, as you can see from here, the stenosed left lower bronchus is opened, and all the pus can be seen exuding from the left lower lobe. And then what we are using is we are putting a mitomycin so that the restenosis does not occur. As you can see from here, right now the left lower lobe is totally recanalized, and now the patient the left lower lobe of the patient is salvaged. So this is how the CT was looking prior to the procedure, and following the procedure, there is an expansion of the right lower lobe. Best. So this is how your interventional pulmonary. Magina Papo and the ramen no sound. Fresh one Satyam. Verum Nestle Maggie. Và chỉ định tiếp theo của nội soi, chỉ định tiếp theo của can thiệp hô hấp bằng nội soi đó chính là để sửa chữa hẹp đường thở. Và đầu tiên chúng ta có 5 phế quản bằng bóng. Ví dụ bệnh nhân này đến với các bác sĩ vì ho, và khi nội soi thì các bác sĩ phát hiện là hẹp gần như hoàn toàn phế quản trung gian phải với mủ trào ra. Và sau đó thì các bác sĩ đã đặt bóng Fogarty ở phế quản thì dưới phổi phải để ngăn chặn sự lan tràn của mủ xuống dưới. Và các bác sĩ đã dùng cryoprobe để tạo một đường thông dưới hướng dẫn của C-arm. Sau đó đặt bóng Fogarty vào chỗ bị tắc nghẽn do mủ. Đây là hình ảnh dưới hướng dẫn của C-arm, các bác sĩ đang tạo đường thông. Và sau đó thì bóng được chèn vào. Và kết quả thì như các bạn có thể thấy là phế quản thì dưới phổi phải đã được thông. Và sau đó thì các bác sĩ sử dụng kháng sinh mitomycin. Và kết quả là bề mặt phế quản đã được khôi phục. Và đây là hình ảnh CT sau khi tái thông phế quản. In addition to this, the other utility where your interventional pulmonology plays an important role is in
pleural diseases. So here we have a case of a right-sided patient with a right-sided chest pain, breathlessness, cough, loss of weight, and loss of appetite. And the CT and the X-ray showed a right-sided effusion. And it was an exudative, low ADA, and was negative for malignant cells. So what we are doing here is a rigid thoracoscopy. So we put a rigid barrel inside the pleura. And as you can see from here, we are seeing multiple nodular pleural growth. So once we appreciate these nodular pleural growth, then what we are doing is we are using the forceps to take a biopsy from these pleura. And then we subject this, as you can see from here, we are using the rigid forceps to take the pleural tissues. So once it is done, this tissue is then subjected to frozen section. And in frozen section on table, we know that we are dealing with a case of an adenocarcinoma. So once we know that we are dealing with a case of an adenocarcinoma, as you can see from here, we are attaining the pleurodesis with the help of a TAL poudrage. So this is how a TAL poudrage looks like. We introduce the TAL catheter and we spray the entire pleura with the TAL so that the adequate pleurodesis happens. So in the end, this turned out to be a case of an adenocarcinoma where a rigid thoracoscopy was done and the patient had a TAL pleurodesis. Và và bên cạnh đó thì bên cạnh sửa chữa hẹp đường thở thì nội soi can thiệp cũng được sử dụng trong trường hợp tràn dịch màng phổi. Case lâm sàng đầu tiên là một bệnh nhân vào viện vì đau ngực phải, khó thở, ho, kém ăn và sụt cân. X-quang cho thấy tràn dịch màng phổi phải và xét nghiệm dịch màng phổi thì thấy đây là dịch tiết và có mức ADA thấp, không có tế bào ác tính. Nội soi lồng ngực bằng ống cứng thì phát hiện ra nhiều hình ảnh nốt ngoại vi. Sau khi phát hiện thì các bác sĩ đã sinh thiết lạnh bằng forceps và kết quả cho thấy đây là adenocarcinoma, ung thư biểu mô tuyến, và sau đó thì các bác sĩ đã rắc bột pan để tránh dính màng phổi. Và đây là hình ảnh CT sau khi đã đây là hình ảnh mô bệnh học của bệnh nhân. Who complained with fever, loss of appetite, and loss of weight, and persistent cough. And so pleural effusion was tabbed, which was suggestive of a lymphocytic effusion with a borderline ADA. And ultrasound was suggestive of a loculated pleural effusion. So as you can see from here, the entire pleura is diseased, and there are extensive loculations which are present inside the pleura. So what we are doing now is we are initially taking a biopsy, as you can see from here. With the help of the rigid thoracoscopic forceps, we are trying to take a tissue, and this tissue is sent for analysis. As you can see from here, we are taking an entire peel of a pleura, and this pleura is subjected for analysis. And after that, what we are using is we are using the same rigid forceps to cause the adhesinolysis, where we are breaking down the adhesions of the pleura. As you can see from here, the multiple locules are removed with the help of mechanical adhesinolysis. So we are breaking down that entire pleura and we are making this entire loculated pleura into a single compartment. And once the loculations are removed, now the lung is completely expanded post adhesinolysis. So, and then an ICD is put and the patient is shifted to the ward. Và case tiếp theo đó là một bệnh nhân nữ 40 tuổi có tăng huyết áp và suy giáp. Bệnh nhân đã được điều trị viêm khớp dạng bệnh nhân đã được case tiếp theo là bệnh nhân nữ 30 tuổi, sốt, chán ăn và sụt cân, có ho kéo dài, ADA viêm tế bào lympho với sự tích tụ dịch tái phát, mặc dù đã được chọc giò nhiều đợt. Siêu âm thì phát hiện tràn dịch màng phổi khu trú, và sau khi đã phát hiện bệnh nhân có tràn dịch màng phổi khu trú với kết quả chọc dịch như vậy thì các bác sĩ tiến hành nội soi màng phổi và cố gắng lấy một mẫu sinh thiết. Sau đó thì các bác sĩ tiến hành gỡ dính màng phổi.
Sau khi gỡ dính thì phổi đã nở hoàn toàn. Case where thoracoscopy really played a very important role. The patient is a 40-year-old female, hypertensive and hypothyroid. She was treated as a case of seronegative rheumatoid arthritis outside for 1 year with steroids and methotrexate. This time, the patient presented with complaints of low-grade fever, loss of weight and appetite for 15 days. And on examination, the patient had a gangrene of the right toe and generalized swelling. In the investigations, the ANA was positive. Patient was positive for double-stranded DNA and urine was having proteinuria 3+, suggestive the patient was suspect having systemic lupus erythematosus. As you can see from here, even the pleural fluid analysis, what we did was suggestive of LE cells, suggesting that it is a case of a lupus pleuritis. But since the patient had a unilateral effusion, we were skeptical whether it is only a lupus pleuritis. So we went for a thoracoscopy. So, and on thoracoscopy, as you can see from here, we took multiple biopsies from the deceased pleura. And as you can see from here, there is a presence of a granuloma with a scanty necrosis, and you can see the AFB bacilli inside the pleura. So this is one of the first cases where there is a coexistent lupus pleuritis along with the tubercular pleural effusion on the same site. And this patient was, instead of being started on upfront immunosuppression along with cyclophosphamide and steroids, was treated with ATT for 2 weeks, followed by which the patient was then put on immunosuppressants with cyclophosphamide. Had we not diagnosed this patient with the tuberculosis pleural effusion, if we have started these patients on steroids and immunosuppressants upfront, we could have lost the patient because this would have proteinuria 3+. Và case tiếp theo của chúng ta đó chính là một bệnh nhân 40 tuổi tăng huyết áp và suy giáp. Bệnh nhân này có tiền sử được điều trị viêm khớp dạng thấp RF âm tính 1 năm với steroid và MTX. Hiện tại bệnh nhân vào viện vì sốt, chán ăn và sụt cân 15 ngày nay. Trên khám thấy hoại thư chân phải và có sưng tấy toàn bộ. Mô bệnh học có tế bào LE hay còn gọi là tế bào Hargrave, nghi ngờ lupus ban đỏ hệ thống. Xét nghiệm có protein niệu 3 cộng. Và vì bệnh nhân này đã điều trị khớp dạng thấp 1 năm nay, tuy nhiên xét nghiệm thì có protein niệu và CT có tràn dịch màng phổi, nên các bác sĩ đã quyết định thực hiện nội soi màng phổi. Kết quả nội soi sinh thiết màng phổi thì cho thấy là u hạt với hoại tử, một ít hoại tử và có AFB bacilli. Như vậy thì với kết quả nội soi và chẩn đoán, kết quả nội soi và mô bệnh học lần này thì cùng với tiền sử như đã đề cập thì bệnh nhân chẩn đoán lần này là tràn dịch màng phổi do lao trên bệnh nhân viêm khớp dạng thấp đang điều trị. Female smoker, undiagnosed left-sided pleural effusion, which was lymphocytic exudative and was having a low ADA. And we did again a rigid thoracoscopy, adenolysis, and pleural biopsy, which was suggestive of a mesothelioma. And as you can see from here, it helps in arriving at an immediate diagnosis. This is so I just take you to the other things and the previous one. So this is another case where, as you can see from here, this patient was having a lot of a loculated pleural effusion and the patient was having nodules. So we took a lot of biopsy from these nodules. But what you can appreciate is the patient has got a very severe diseased lung, and such fibrosing pleura are generally suggestive of mesothelioma. So once we diagnosed this patient was having a mesothelioma, what we put was an indwelling pleural catheter. That means this is a catheter which has got a subcutaneous tunnel and enters into the pleura. So this can be left in situ like this for quite a long period of time. So whenever there is a presence of fluid, you can just tap it through this catheter
instead of putting repeated ICDs. And another advantage of this indwelling pleural catheter is it can be put up front when you have got a trapped lung, as well as you can do pleurodesis through this indwelling pleural catheter. So in addition to this, we have other modalities like a cryobiopsy. So this is how we do a cryolung biopsy. As you can see from here, we place an endobronchial blocker. And as you can see, I'll just show you how do we do a cryolung biopsy. Sorry, the video is not working. So this cryolung biopsies are the ones which we generally do it for a patient with an interstitial lung disease. So any patient who has got an undifferentiated lung disease, what we do is we put them under a rigid bronchoscope, and through that we pass this cryoprobe and we help in, and it helps in taking a biopsy. The advantage of the probe is the cryobiopsy is that it helps in attaining a bigger pieces which are comparable to that of those pieces which we get through VATS biopsy, but without having to undergo such an extensive procedure. In addition to this, the cryo helps in maintaining the architecture of the tissue so that it helps in exclusively classifying what sort of ILD we are dealing with. So any case who comes to you with an undifferentiated ILD, cryobiopsy is one of the modalities. So this was a very Và case tiếp theo của chúng ta đó là một bệnh nhân nam 60 tuổi, hút thuốc lá lâu năm. Bệnh nhân có tràn dịch màng phổi trái với dịch tiết, nhiều tế bào lympho, ADA thấp. Bệnh nhân được thực hiện nội soi lồng ngực, sinh thiết màng phổi và gỡ dính màng phổi với chẩn đoán là u trung biểu mô. Và trên video quy trình thì bệnh nhân này có nhiều dịch tiết. Hình ảnh đầu tiên. Video quy trình thì bệnh nhân này có nhiều dịch tiết, và hình ảnh đầu tiên bên trái là sau khi đặt catheter. Hình ảnh đầu tiên ở bên trái là sau khi đặt catheter màng phổi trong, và hình ảnh ở giữa là kết quả mô bệnh học nghi ngờ u trung biểu mô, và hình bên phải là sau khi đặt catheter màng phổi trong IPC. Tiếp theo đó chính là sinh thiết phổi lạnh, cũng là một chỉ định của can thiệp phổi. Với sinh thiết phổi lạnh thì ở case đầu tiên bác sĩ chỉ đơn thuần là muốn đưa ra video quy trình về can thiệp về sinh thiết phổi lạnh, cryobiopsy. Case tiếp theo thì là một bệnh nhân 60 tuổi, nghiện rượu và đái tháo đường. Bệnh nhân có sốt, ho, chán ăn và sụt cân trong vòng 1 tháng. Khi nội soi cho thấy là bệnh nhân có sinh thiết nội soi thì thấy có nút nhầy gây tắc lòng đường thở, và từ đó thì các bác sĩ đã cố gắng lấy nút nhầy.
I wanted to show you what interventional pulmonology can really help us. A 60-year-old patient who has got bilateral extensive emphysema with old pulmonary tuberculosis with a left lower lobe bulla with left-sided pneumothorax with ICD, and this patient presented to us with a non-resolving air leak. As you can see from here, there is a big bullous throughout the lung fields, and there is a pneumothorax on the left side here. This patient couldn't be subjected for a surgical correction of the BPF because the patient had a very poor lung capacity, and almost the entire lower lobe was converted into bulla. So what we did was, we did the sequential balloon occlusion. So we passed multiple balloons inside the airways, and we tried to localize from which segment of the airway the air is leaking. And once we localized, what we did was, we took a silicone plug, which we refer to as the spigots, and we went inside the airways and placed into that particular portion of the airway from which the leak was occurring, and then it was occluded. So once it is occluded, now the BPF gradually resolved and the lung totally expanded. As you can see from here, within 2 days of following the procedure of the spigot placement, the BPF got totally resolved and the patient is then. So another patient, this was thorax with ICD, and this patient presented. Tiếp theo thì bác sĩ sẽ chuyển qua một chỉ định khác, chuyển qua một kỹ thuật khác, đó chính là chèn spigot. Đây là một ca lâm sàng bệnh nhân nam 60 tuổi, khí phế thủng hai bên và bệnh lao phổi cũ với thùy dưới bên trái, tràn khí màng phổi bên trái, do dỉ khí không giải quyết được. Như các bạn có thể thấy ở trên hình CT là bệnh nhân có túi khí lớn ở thùy dưới phổi trái, và các bác sĩ đã tiến hành đặt bóng, sau đó là chèn nút spigot vào vị trí rò rỉ. Đây là quy trình các bác sĩ đang chèn nút spigot, và sau khi hoàn thành thì phổi của bệnh nhân đã nở hoàn toàn. Gradually resolved and the lung totally expanded. As you can see from here, within 2 days of following the procedure of the spigot placement, the BPF got totally resolved and the patient is then. So another patient, this was another patient of a 50-year-old male alcoholic patient who presented with massive hemoptysis with bilateral cavity lesions. And as you can see from this CT scan here, the entire thing, what you see here is nothing but a blood clot. So this patient was planned for a bronchial artery embolization, but since the patient was having continuous bleeding, we had to intervene bronchoscopically, and we used a spigot to occlude that particular portion of the lung from which the bleeding was occurring, and we placed a glue, following which the patient was then transferred for bronchial artery embolization. So your selective occlusion of the lung segments using bệnh nhân tiếp theo là một bệnh nhân nghiện rượu với ho ra máu nhiều, và trên hình có tổn thương hai bên phổi, và do bệnh nhân này có chảy máu liên tục nên chúng tôi đã quyết định chèn spigot để ngăn chặn sự chảy máu, và cách này thì có tác dụng kể cả với những trường hợp chảy máu lớn. was planned for a bronchial patient was then transferred for bronchial artery embolization. So your selective occlusion of the lung segments using the spigots can come handy when you are dealing even a case of a massive hemoptysis. Another important modality that we have in the field of interventional pulmonology is the EBUS, or the endobronchial ultrasound. So this patient was a 45-year-old female tobacco chewer, diabetic hypertensive with a post-myocardial infarction. And this patient had got a history of squamous cell carcinoma of the tongue 4 years back, for which radiotherapy was given. This time the patient complained of an exertional breathlessness, cough for 2 months,
and the CT scan was suggestive of an endoluminal mass. As you can see from here, there is an infiltrating tumor that was eroding into the airway. So what we did was there was also a lymph node, as you can see from here, with the help of the endobronchial ultrasound, we were able to see a lymph node as well. So here what we did was we straight away upfront went for an endobronchial ultrasound, so where it confirmed the presence of a malignancy. So once we know that we are dealing with a case of a malignancy, we also took multiple pieces and we used the cryo to recanalize the lumen. And right now, both the diagnosis and staging are attained in this patient. So in the EBUS, we had the presence of a malignancy, and even in biopsy, we had a presence of a squamous. So the other utility of Và nội soi phế quản, siêu âm nội soi phế quản cũng là một quy trình được các bác sĩ thực hiện trong khi can thiệp hô hấp. Nội soi phế quản, và case lâm sàng của chúng ta là một bệnh nhân nữ 45 tuổi, hút thuốc lá, đái tháo đường, tăng huyết áp, sau nhồi máu cơ tim. Bệnh nhân này có tiền sử ung thư tế bào, tế bào vảy ở lưỡi 4 năm, đã được điều trị xạ trị. Hiện tại thì bệnh nhân khó thở, MMRC 4 điểm và ho 2 tháng nay. Trước phẫu thuật thì bệnh nhân có CT của bệnh nhân cho thấy có xẹp phổi và nghi ngờ là do khối ở bên trong lòng. Bệnh nhân này được thực hiện nội soi sinh thiết lạnh và phát hiện khối gây tắc phế quản chính trái. Phân độ ác tính thì được thể hiện ở trên EBUS. Sau đó là bệnh nhân được cô lập phế quản chính phổi phải bằng nội soi ống cứng. The bronchoscopy in interventional pulmonology is in foreign body retrieval. So this kid presented with a right lung collapse. So when we went with the bronchoscopy, we were able to see a presence of a pen cap. So what we used is a Fogarty balloon, and with the Fogarty balloon, we removed this pen cap. And this is another interesting case that the patient presented to us with complaints of cough following an aspiration of a calcium pill, and the patient had a pneumomediastinum and a left lung collapse. So when we went inside, what we were able to see was a calcium pill which imbibed water and increased in size and caused the complete occlusion of the left main bronchus. And we then used the cryo probe to remove this foreign body. And once it is done, now the lung has completely expanded. This và case lâm sàng tiếp theo là một trường hợp tiếp theo cũng nằm trong chỉ định của can thiệp phổi, đó chính là để lấy dị vật đường hô hấp. Và như hình chúng ta vừa thấy thì là các bác sĩ đã gắp ra một cái nắp bút ra từ đường thở của bệnh nhân bằng bóng Fogarty. Tiếp theo thì là một trường hợp thú vị khác mà bác sĩ muốn chia sẻ, là về một bệnh nhân đến vì dị vật là một viên canxi và phổi trái của bệnh nhân thì bị xẹp. Vậy là sau khi viên canxi ngấm nước thì nó nở ra, tăng kích thước và làm tắc hoàn toàn phế quản chính bên trái. Và các bác sĩ đã sử dụng cryoprobe để lấy viên thuốc ra, và sau đó thì phổi bên trái đã được nở ra. This is last few slides. I wanted to show the recent advances in the management of lung cancer. So here we have got a very small nodule, which is almost 1 centimeter in size,
in a 52-year-old female. So what we do is these days we have an advanced technology called as a cone beam CT. We are one of the very few centers in the country and as well as in the world to have the access to this cone beam CT. So when we use this cone beam CT, it provides a 3D image like this, and this helps in actual localization of the nodule. So then what we do is we use this cone beam CT to exactly mark the site where we need to take the biopsy. We are marking this lesion with the help of the cone beam CT. And after that, we then go inside with a radial probe, which is an advanced form of EBUS. And we localize the lesion with the help of the radial probe EBUS. And once the lesion is localized with the help of the radial probe EBUS, as you can see from here, under the guidance of the cone beam CT, we take multiple biopsies from this lesion, which are then subjected for analysis. And in this case, initially, it was a suspicion of a malignancy. And now và với những slide cuối này thì bác sĩ muốn giới thiệu với chúng ta một trong những tiến bộ gần đây trong việc chẩn đoán bệnh ung thư phổi. Thì trên CT chúng ta có thể thấy bệnh nhân này có 52 tuổi này có một nốt sần nhỏ với kích thước 1 cm, và ở đây các bác sĩ đã sử dụng một công nghệ tiên tiến gọi là cone beam CT. Và với công nghệ này thì các bác sĩ có thể tái tạo hình ảnh 3D của tổn thương và cho phép việc định vị khối u hay là tổn thương một cách chính xác nhất. Và với sự trợ giúp của cone beam CT thì sau đó các bác sĩ sẽ sử dụng một probe để đưa vào và đưa đến vị trí mà chúng ta cần phải sinh thiết. Và riêng với trường hợp này thì các bác sĩ đã nghi ngờ đây là một khối ác tính. So this is localized with the help of the radial probe EBUS. As you can see from here, under the guidance of the cone beam CT, we take multiple biopsies. One last cases is that we have an access to something referred to as a navigation bronchoscopy. This is one of the very advanced modalities for accessing any peripheral pulmonary nodule. This patient was a 35-year-old female. She is a known case of a systemic lupus erythematosus on steroids and mycophenolate mofetil. She complained of fever, loss of weight, and loss of appetite for 15 days. So when we did the CT scan, there was a mediastinal lymphadenopathy, but along with that, what we were able to see was the presence of a nodule in the right lung. So here we are using what we refer to as a navigation bronchoscopy. This is nothing but just like your GPS that you have for a navigation. It helps in exactly guiding us where we have to go. As you can see from here, this navigation bronchoscopy is exactly taking us to the site where we need to take the biopsy from. Once we know that this is the part from which we need to take the biopsy, what we do is we exactly localize this lesion with the help of the radial EBUS and confirm the site. And once the site is confirmed, we use the forceps to take biopsy from this region. And in this case, it turned out to be a cryobiopsy. And we also did a cryobiopsy, which turned out to be an inflammatory lesion. And since the galactomannan was positive, we treated this patient with 6 weeks of voriconazole. And following that, this patient had a complete resolution of the nodule, indicating that this patient of SLE had a case of a probably invasive aspergillosis. Và với trường hợp cuối cùng mà bác sĩ sẽ giới thiệu, đây là một trường hợp bác sĩ gọi đó là nội soi phế quản định hướng. Và đây là một phương thức mà rất tiên tiến mới được áp dụng, và nó cho phép chúng ta có thể tiếp cận bất kỳ những cái nốt ở vùng ngoại vi nào. Đây là một bệnh nhân nữ 35 tuổi có lupus hệ thống và điều trị bằng steroid và mycophenolate mofetil. Bệnh nhân hiện tại có sốt, sụt cân và giảm cảm giác ăn uống trong vòng 15 ngày. Khi mà bác sĩ tiến hành chụp CT thì có sự hiện diện của tổn thương trung thất, nhưng cũng có sự hiện diện
ở vùng phổi ngoại vi. Vì vậy ở đây các bác sĩ đã sử dụng phương pháp nội soi phế quản định hướng, và phương pháp này giống như là GPS, nó cho phép ta có thể tiếp cận vị trí gần như chính xác tối ưu của tổn thương ở ngoại vi. Và sau khi mà chúng ta đã có biết được vị trí rõ ràng của tổn thương thì chúng ta sẽ tiến hành sinh thiếp. Và ở đây là sinh thiết lạnh. Và kết quả cho thấy là đây là một tổn thương viêm. Và bệnh nhân này được điều trị 6 tuần với voriconazole. Sau can thiệp thì tổn thương của bệnh nhân đã không quan sát thấy. Had a case of a probably invasive aspergillosis. So this is another case where your navigation helped in clearly clinching the diagnosis, and this is how the navigation really looks like. It provides a real-time assistance in reaching the target site of biopsy. So in the interest of time, I'm closing my talk here, and if we have any further queries, I would like to take it. Thank you. Vâng, và cuối cùng là lời cảm ơn của bác sĩ cũng như là bác sĩ đã để lại thông tin liên lạc của mình trong trường hợp các bác sĩ có câu hỏi nào về bài thuyết trình ngày hôm nay của bác sĩ Viswesvaran. Hi, Dr. Viswesvaran. Hi. Yes. Hello, doctor. And thank you so much for your presentation. And now we will move on to the question received from our audience today for your talk. Yeah, sure. Vâng, và xin cảm ơn bác sĩ và các quý khán giả. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần câu hỏi từ khán giả của chúng ta ngày hôm nay. Và đầu tiên, câu hỏi nhận được đó chính là xin bác sĩ cho biết các biến chứng của sinh thiết lạnh so với cách sinh thiết truyền thống và các cách để lấy sinh thiết khác. Hi, Dr. Viswesvaran. Yeah, Yes. I can hear you. Yes. Yeah. The first question is, what are the complications of cryobiopsy compared to the traditional and other type of biopsy? Yes. So what are the complications of biopsy when compared I can understand. So when we yes. do the cryobiopsy, we generally get a much bigger piece in comparison to the traditional lung biopsies, which we take with the help of forceps. So when we take a larger piece of a tissue, there are chances that it may result in a higher incidence of pneumothorax, as well as since the cryo has got a deeper penetration, it can also result in increased chance of bleeding. So try to avoid cryobiopsies in patients who has got a very low lung reserve functions, or if the patient is having severe pulmonary hypertension, because in such cases, either they can have an increased incidence of pneumothorax or they can have an increased risk of airway bleeding. Yes, thank you, doctor, for your explanation. Now I will translate your answer for our audience. Vâng, và đối với câu hỏi khi mà so sánh về biến chứng, ưu nhược điểm của sinh thiết lạnh đối với sinh thiết thông thường thì bác sĩ đã trả lời là đối với sinh thiết theo phương pháp truyền thống thì thông thường chúng ta sẽ phải lấy mẫu sinh thiết lớn, và khi mà trong trường hợp mà chúng ta lấy mẫu sinh thiết lớn từ trong đường hô hấp thế nó có nguy cơ bị rơi ra trong cái quá trình chúng ta gắp mẫu sinh thiết, và nó sẽ gây nên biến chứng tắc nghẽn cũng như là tắc nghẽn đường hô hấp cũng như là chảy máu
Tuy nhiên thì đối với sinh thiết lạnh này thì chúng ta có thể khắc phục được những điều này. Vậy sinh thiết lạnh đối với bác sĩ là ưu việt hơn trong trường hợp này. And thank you, doctor. Now we will move to the next question. And just a moment as we are going through the upcoming questions sent by the audience. Dạ vâng, và câu hỏi tiếp theo đó chính là bác sĩ có thể thêm chi tiết về các ứng dụng khác nhau của nội soi định hướng không? Dear Dr. Viswesvaran, the next question for you is, could you please elaborate on the different detail of the navigation endoscopy? So navigation, there are multiple platforms that are available. One, we call it as an electromagnetic navigation. The other one system that what we are using is the lung point system. So the current one, what we used in the case was a lung point system. What it does is, like, first you need to take the CT scan as per the protocol advised by the manufacturer. And then you need to put it inside the system so that it will map the airway where you have to exactly go to take the biopsy, and will also help you with a real-time guidance. So this is especially useful when because once after the main airways, the number of the division of the bronchi is very high. So this will help you in reaching the spot from where you have to take the biopsy early. And it also helps in improving the yield. So the currently used system was a lung point system, but there are other electromagnetic navigation systems that are available that also helps in a real-time visualization of the forceps and other things. Yes, thank you, doctor. Now we will translate your answer. Vâng, và với câu hỏi là bác sĩ có thể mô tả chi tiết hơn về việc sử dụng nội soi sinh thiết có định hướng, thì là bác sĩ giải thích là đối với nội soi này thì chúng ta sẽ phải có một cái hệ thống định vị được thiết lập, và sau đó thì chúng ta chụp CT và chụp CT phổi, chụp CT ngực, sau đấy thì chúng ta chuyển dữ liệu chụp CT lên hệ thống, và từ đó hệ thống thiết lập cho ta một bản đồ, và từ bản đồ đó thì chúng ta sẽ có thể lên kế hoạch vẽ được con đường tiếp cận tổn thương, và từ đó để làm sinh thiết một cách chính xác nhất. Yes, and the next question is a participant asked, thank you for your helpful case presentations. Is there any noticeable application of the techniques in interventional pulmonology for emphysema? Thank you. So there are multiple interventions that are available for emphysema. So we have got valves, we have got coils, and what we refer to as a bronchoscopic thermovapor ablation techniques also we have. So in India, currently, we have this bronchoscopic thermovapor ablation. We are yet to have the access to the valves and the coils, but the thermovapor ablation provides a greater relief of symptoms of patients who are suffering with predominantly an upper lobe emphysema. So, and for asthmatic patients, we have this bronchial thermoplasty,
which can help in controlling severe cases of bronchial asthma. Yes, Dr. Viswesvaran. Yes, pardon. Could you please repeat your So for COPD, answer? for emphysema, we have got multiple bronchoscopic modalities which can help in bronchoscopic lung volume reduction. So what we have is a endobronchial valve, or we have endobronchial coils. In addition to this, we have something called as a bronchoscopic thermovapor ablation. So in India at present, we have access to bronchoscopic thermovapor ablation, where we put the catheter inside the bronchus, inside the subsegmental bronchus, and we use the thermal vapor to cause inflammation and cause the destruction of the emphysematous region. So this, in our experience, has been found to be very effective in patients who has got an upper lobe emphysematous lung. And in addition to this, for severe asthma, we also have bronchial thermoplasty, which can help in attaining control of their symptoms. Yes, thank you, doctor. Và với câu hỏi là đối với khí phế thủng thì mà can thiệp phổi có ứng dụng nào không, thì các bác sĩ đã trả lời là đối với trường hợp này thì chúng ta có thể dùng một số thiết bị như là dùng coi linh. Yes, thank you so much, Doctor. And due to time restrictions, we will transfer the remaining questions, if there is any, to you. Yeah, sure. Thank you so much for your time and effort with us today. And we received a lot of thanks in our chat box. So thank you so much for your sharings. And we will make the ending to the webinar now. Yeah, sure. Thank you. Thank you so much. Và trên màn hình hiện tại là bản khảo sát ý kiến về buổi hội thảo trực tuyến cùng với khảo sát nhỏ về chủ đề hôm nay, và là hoàn toàn ẩn danh. Xin mời các bác sĩ trả lời khảo sát, 1 là chưa hài lòng và 5 là rất hài lòng. Cùng câu hỏi, Medexciter mong muốn có thể đem tới trải nghiệm tốt nhất cho các khán giả vào các buổi hội thảo sắp tới. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bác sĩ trong những buổi hội thảo tiếp theo. Thank you again, Dr. Balasubramanian, for your time today. We hope to see you again in the future. Thank you.